today now we'll be seeing about Balantidium coli. இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து flagellates தான். Flagellates-னா என்னது? They move with the help of flagella. ஆனா இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து Balantidium coli which is said to be a ciliate. Ciliate-னா என்னது? They move with the help of cilia. So here it is a ciliate protozoan and this is responsible for balantidiasis. And this is the only largest protozoan and the only ciliate known to parasitize humans. அது மறக்கவே கூடாது. மெயினா பாருங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். It has full bodyயும் பாத்தீங்கன்னா it is made up of cilia தான். Locomotionக்கு வந்து it is helpful. That is for locomotion வந்து cilia helps in locomotion. And moreover வந்து this is only ciliate protozoan which actually causes infection in man. Manல infection பேர் வந்து it is called as balantidiasis. And worldwide in infection. And it is the largest protozoan parasite inhabiting the large intestine of man. And this is found in pigs as well as in monkeys. Pig வந்து serves as a common reservoir for infection. ஆனா pigல வந்து it does not cause any infection. Manல தான் வந்து it causes infection. So there are two stages. One is said to be the trophozoite stage and the other is said to be the cyst stage. Trophozoite stage வந்து பாத்தீங்கன்னா it is seen in the dysentery. And cyst stage when it is seen in chronic cases as well as it is seen in carriers. So this is about the trophozoite. So you're able to see given the oval pointed at the anterior end pakla and fully discovered by cilia. And this is said to be non-infective. They reproduce by binary fission as well as by conjugation. Inge pathina there is macronucleus being present and micronucleus is also being present. Okay, it has macronucleus as well as a micronucleus. And cyst அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து it is surrounded by a cyst wall. Okay, with they are said to be spherical in shape. And the cyst குள்ள பாத்தீங்கன்னா you're able to see the cilia also being produced. And this cyst is said to be the infective form of the parasite. And here also they have macronuclei and they also have micronuclei. So this is a picture of the Balantidium coli trophozoite. This is a trophozoite where it has a cilia. And this is a diagram. There is a picture of the cyst of the Balantidium coli. So here we have seen. So coming to culture அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we have got Robinson's medium and we can also use Diamond's medium for cultivation. Life cycle occurs in pig, that is which is said to be a natural host, and a man is said to be a rare or incidental host. Man வந்து rare or incidental or accidental host னு சொல்லலாம். And cyst is said to be the infective forms of the parasite. And the mode of entry is through the mouth. Okay, through contaminated food நம்ம எடுக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து transmit ஆகுது. And transmission வந்து may occur from pig to pig, இல்ல pig to man, or from man to man, or man to pig வந்து infection நடக்கலாம். Okay, so this is about the life cycle. So life cycle will be that is completed in one single host. Man வந்து பாத்தீங்கன்னா he serves as an accidental or incidental host னு சொல்லலாம். And root வந்து எப்படி enter ஆகுது இந்த organism அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து through ingestion. So life cycle is like this over here. Cyst is said to be the infective form of the parasite. So அந்த cyst வந்து ingest பண்றப்போ fecal that is contaminated food இல்ல water வழியா excistation will take place in the small intestine. Okay, so excistation வந்து நடக்க small intestine நடக்கிறப்போ you have the formation of the trophozoite. And then trophozoite ல இருந்து again when they are coming to the colon region வந்து உங்களுக்கு வந்து encystation will occur. So feces ல பாத்தீங்க motion ல பாத்தீங்கன்னா you'll be able to see both the trophozoite stage and the cyst stage. Okay, so the mode of multiplication ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் binary fission and conjugation வழியா the organisms will multiply. And one important thing is that the trophozoite இருக்குல்ல they will become invasive. They are able to invade the intestine. இப்ப pigல இருந்துச்சுன்னா they will not be able to invade. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து pigல வந்து நிறைய starchy food சாப்பிடும் அது. அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த ஆர்கனிசம் வந்து எந்த அல்சரும் எதுவுமே வந்து காஸ் பண்ணாது. இதே trophozoite வந்து நம்மளோட that is நம்மளோட intestineல வந்து இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா they will invade the tissues. ஓகே, சோ எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து நிறைய ஸ்டார்ச்சி ஃபுட் எடுக்க மாட்டோம். அதனால நம்மளோட இன்டெஸ்டைன்ல வந்து they are able to cause ulcers. ஓகே, சோ சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து acute even hemorrhagic diarrhea. Hemorrhagic diarrhea blood diarrheaல வந்து பாத்தீங்கன்னா blood will be seen. Ulceration of the gut wall இருக்கும், dysentery, colitis, inflammation of the colon, and abdominal pain also will be seen.
Okay, so more infection அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா pig வந்து serve as a source of infection. சில சமயம் occupational contactனால கூட நம்மளுக்கு infection வரலாம், or it may be through contaminated there is food contaminated with cyst இருக்கலாம், either from the feces of pig or it may be feces of man. So parasites, pig intestine ல பாத்தீங்கன்னா parasites வந்து will be able to survive. They do not cause infection. எதனாலனா pig வந்து feeds on the starchy food. ஆனா இதே இது வந்து நம்மளோட intestineல பாத்தீங்கன்னா necrosis and ulceration will be seen. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இந்த ஆர்கனிசம் வந்து நல்லா போரிங் ஆக்ஷன் and it also produces hyaluronidase. அதனால உங்களுக்கு வந்து அந்த intestineல வந்து ulcers will be produced. Okay, so here the நம்மளுக்கு வந்து எப்படி வந்து Entamoeba histolytica flask shaped ulcers produce ஆகுதோ அதே மாதிரி Balantidium ulcers வந்து they are said to be flask shaped ulcers only. They will be produced. இது எதனாலனா hyaluronidase enzyme produce பண்றனாலயும் boring action of the cilia நாலயும். So இதனால complications என்ன வரலாம் அப்படின்னா hemorrhage is nothing but bleeding in the intestine and perforations எல்லாமே வந்து ஓட்ட மாதிரி அந்த intestineல இருக்கும். Peritonitis, that is inflammation of the peritoneum, and also appendicitis. Appendicitis is inflammation of the appendix. So இந்த ulcers வந்து பாத்தீங்கன்னா cecum regionல இருக்கும், colon regionல இருக்கும், rectum regionல இருக்கும். Ulcers வந்து oval round இருக்கும், undermined edges இருக்கும். And எப்படி நம்மளுக்கு Entamoeba histolytica ulcers filled with pus and necrotic material, அதே மாதிரி தான் வந்து here also the ulcer will be filled with the pus and necrotic material. Okay, and here when actually நம்ம இந்த இதுக்கு வந்து diagnosisக்கு வந்து confirm பண்றதுக்கு வந்து what we do is that we go for the demonstration of Balantidium coli trophozoite in the pus of the ulcer. And the ulcerல வந்து நம்ம வந்து microscopically வந்து tissue examination பண்ணோம்னா you should be able to observe Balantidium coli. And the organism வந்து பாத்தீங்கன்னா that means you can confirm with the diagnosis. So clinical manifestation, this causes Balantidiasis or ciliate dysentry அப்படின்னு சொல்லலாம். Infection is said to be self-limiting or it is said to be asymptomatic. Okay, so here and the symptoms வந்து பாத்தீங்கன்னா similar to that of the amoebic dysentery தான் or intestinal amoebiasis. Mild infection அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து intermittent diarrhea இருக்கும் which alternates with constipation. Severe infection அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து deep penetration ulcers will be seen in the intestine. அதனால வந்து passage of blood and mucus will be there in the stools. Severe abdominal pain இருக்கும், tenesmus, that is a feeling of passing motion, nausea, vomiting, headache, fever, and insomnia. The person will not be able to sleep properly. And there will also be ulceration of the intestine and perforation of the intestine. அப்படியே வந்து boring action of the organismனால உங்களுக்கு வந்து intestineல வந்து water இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், perforation, hemorrhage, bleeding இருக்கும். Sometimes the shock or even death may occur. This is very rarely. Sometimes வந்து it may result in death of the person. So எப்படி diagnose பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா microscopic examination of the patient pieces. So in microscopic examination wet mountல வந்து you have to be able to observe the cyst or trophozoite of the Balantidium coli. Okay, so you have to observe this examination of stool samples. And biopsy can be taken, biopsy of the colon can be taken. இதுல வந்து you will be able to see either the trophozoites in the intestine. So apart from this, you have got other methods like indirect heme agglutination test, indirect fluorescent antibody technique, ELISA, PCR. All these methods can be used. Treatment வந்து you've got tetracyclines, metronidazole, and idoquinol. This can be used for treatment. And prevention, you have to prevent the contamination of food and water from the feces which contain the cyst of Balantidium coli. So that's all. I'll stop with this for today.